علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. که علم کند به عالم شهدای کربلا را. نه خدا توانمش گفت، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را. متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را. علی ولی الله یا مولای. سينجلي كل هم وغم، سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را. که علم کند به عالم شهدای کربلا را. نه خدا توانمش گفت، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را. متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را. علی ولی الله یا مولای. سينجلي كل هم وغم، سينجلي
صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. We're reciting inshallah Dua Mujir. Is one of the du'as recommended to be recited on the Ayyamul Bid, or the bright nights of the month of Ramadan. Those inshallah who are listening will benefit. And inshallah, we have one more night. Tonight and tomorrow night are the Ayyamul Bid of this month. So we recite Dua Mujir inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجير. من نمیفهم چرا انقدر سرصدای باور کنیم. اگر روزه بودین که انشالله خسته این، یک لحظه آرامش برای شما خوب. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا مبدئ تعاليت يا معين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث ماشاءالله ما بلندتر میخوانم شما بلندتر صحبت میکنید الحمدلله دست شما در نکنه تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا مليك أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صابر تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم
أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غني تعاليت يا مغني، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا أول تعاليت يا آخر، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا والي تعاليت يا عالي، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذارئ تعاليت يا بارئ، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع، أجرنا من النار يا مجير. صلى على محمد وآل محمد. سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معز تعاليت يا مذل، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عادل
تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ماجد تعاليت يا واجد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فرد تعاليت يا ويت أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فرد تعاليت يا بيت أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وكيل تعاليت يا عادل أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مقيم تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محصي تعاليت يا منشي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال. سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 13مین روز از روزهای پربرکت ماه مبارک رمضان پشت سر گذاشتیم. انشالله که نماز، روزه، عبادات قبول درگاه حق. We just finished the 13th day of month of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all your prayers this month. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the ability and the tawfiq to be able to fast through the end of this month, inshallah. With that being said, I also would like to take this opportunity to thank all those sisters and brothers who are working tirelessly to serve us during this Ramadan. People who are cooking the food, people who are preparing it in the containers, and all those brothers and sisters who are serving you during iftar. They take their iftar later to serve us. So for health of all of them, I'm not going to bring up any names, but for the health of all of them, please say aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We appreciate it. May Allah subhanahu wa ta'ala give you ajr and thawab, inshallah. So our programs for tonight will be as follows. We're going to start off or continue our program with recitation of Quran. After the Quran recitation, two sisters from the sister side will come forward with announcements, Sister Salil Shah and Sister Sahel Khan. Inshallah, they will do an announcement. I will be back after them, and I'll do our regular announcement as every night. And H.I Modarres, at the end, we will go to his speech. As you guys know, H.I Modarres has started commentary or tafsir Surah Al-Anbiya, the chapter of prophets. I think we have finished the seventh verse last night, and H.I Modarres will continue on that, inshallah. از جناب محترم آقای باقر سادات خواهش میکنم که تشریف بیارن و آیه 68 تا 77 سوره مبارکه یاسین تلاوت بفرمایید. برای سرسلامتی خودتان و آقای سادات صلوات محمدی پسند ختم بفرمایید عزیزان. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولهم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, everyone. We'd like to take a few minutes of your time to announce that the masjid will be hosting a canned food drive, inshallah, starting
starting next week with respect to the night of Qadr and the martyrdom of Imam Ali alayhi salam. We will start collecting your donations on April 21st, which is the Thursday, and we will continue through Sunday, April 24th. So that will be a Thursday night, a Friday night, Saturday night, and Sunday night. And we'll start from 6:30 p.m. until a few minutes before Adhan, inshallah. We'd like to share with you an ayah from the Holy Quran. قال الله تعالى في الكتاب المحكمة بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran tells us that those who spend their possessions, their wealth for the sake of God, by night and by day, secretly and openly, shall have the reward with their Lord, and no fear shall they have, and neither shall they grieve. So this is an ayah just to give you guys inspiration, not just for our canned food drive, but inshallah for everything, to spend your wealth for the sake of God, inshallah, and you will be rewarded. And I'm going to pass the mic to Salil, who will talk a little bit more about what kind of donations we are accepting and like which organization we'll be donating to, inshallah. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So this canned food drive will be holding on the nights of April 1st, April 20th. Is bring your donations to the parking lot. What kind of donations you can bring are canned goods, dry goods, and dehydrated food. You might have you might have a couple of brown beans or kidney beans or green beans. You can bring grains and nuts, for example, dry nuts. You can also bring dried fruits and vegetables that are not fresh, so they're probably in a can and they have this kind of meats or fish for sauce. So, for example, you can also bring pasta sauce. There's cereal in the back. Here's some more examples. You can see that there's more Campbell's cans, more pasta that is dry and dehydrated bars are a great idea. You can bring all of these things to donate in the parking lot the nights of April 21st through 24th. Right here, this is a nonprofit organization and a member of the nation's largest hunger relief organization called. So what food insecurity is it means that there's a lack of access for these people to enough food for an active, healthy life, and then provide it to these people and help them while they're struggling. So food share and staff volunteers in the entire nation. All right, and just before I forget, I want to mention that prior to COVID, this was actually, so she's not here with us tonight, but that was actually Ramadan 2019, in which we collected 194 cans, 337 quick meals and beverages who are struggling with food insecurity in Ventura County. And this is for all the youth out there involved, and inshallah, get your thawab on the holy nights. Again, it's going to be from Thursday, 6:30 to 7:30 p.m. up until Sunday. So Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. And our volunteers. And if you have any questions, Salil and I are here. You can always ask them when you see us. But other than that, thank you all so much. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. با تشکر و سپاس فراوان از آقای باقر سادات و از تلاوت زیبایشان و همچنان I would like to take this opportunity to thank Sister Salil Shah and Sister Sahil Khan for doing this drive, starting this drive, and may Allah subhanahu wa ta'ala make this drive successful, inshallah. As you guys know, we also have an obligation in the city that we are living in, our immediate city. We have to help people. A lot of, as they mentioned, a lot of people that we don't know, even in this country, they rely on those food banks for their everyday food. So that would be a very nice thing to do. So I'll keep it on my regular announcement, inshallah, until April 21st.
Our month of Ramadan programs will continue through the end of Ramadan, inshallah. Every day for iftar, be here. If you would like to join our Quran recitation, please be here at least half an hour or an hour prior to iftar. If you cannot make it, just come for iftar. Food will be provided every night, so you can have it. And then with that being said, at this point, all we need is your financial support, my brothers and sisters. Please, first of all, check with Brother Ziai Amili and make sure that you are up to date with your monthly pledges. If for whatever reason, if you lost your job during these past 2 years due to pandemic, and now you're back and you're making money, please make your monthly donations. And if you can do a little more this month, it would be greatly appreciated because we are here every night. Our expenses go up. We have to keep up with those, and everything is so expensive. As you guys know, the inflation has gone 40% up, and everything costs more. So we need more help from every day from you guys. And also, you have to remember that we're not tied to any country or any other organizations for financial wise. Everything that we've done here, if you saw this renovation, where we are, how we started it, how we paid for this masjid, everything is from you, from our donors, not from any country or any other organization. So please keep your wallets open to your masjid, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us Surah Al-Anbiya. We've finished the 7 first ayahs so far, and he's going to continue talking about that, the continuation on that, inshallah. میریم و از مجلس جدالسان و المسلمین آقای مدرس استفاده میکنیم. سر سلامتی آقای مدرس که زیاد زحمت میکشن. صلوات محمد پسند ختم بفرمایید عزیزان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وحبيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في السماء العلي العظيم. For the honor of I'll talk for probably less than talking some, and weekend a few words of Farsi for those who may not understand the English lecture. جنت رو خداوند باز کرده و درهای بهشت در ماه رحمت الهی است. یقینا جز افسوس و تأسف خوردن در دنیا و آخرت چیزی نصیب او نخواهد بود. از پیامبر سوال کرد یا رسول کارهاست؟ فرمود الورع عن محارم الله، دوری کردن از حرام، دوری کردن از نافرمانی خدا بالاترین و با فضیلت‌ترین اعمال ماه رمضان است. به چه معنا؟ اینکه انسان قرآن بخواند، دعا بخواند، صدقه بدهد بسیار جایگاه با عظمتی دارد، اما از این کار بالاتر چیز پیامبر فرمود که انسان گناه نکند، چون گناه نکردن آسان نیست. بالاخص فرض بکنید کسی که خدای نکرده معتاد باشد. کم کنید لطفاً صدا رو. من گفتم این نباید میگفتی، گفتم امشب نه، انشالله بعد از مجلس درست میکنم. صدا رو کم کنید بزن. صلوات خدمت بفرمایید. کسی که معتاد شده باشد به هر کاری، حالا مثلا میگم عزیزانی که اهل قهوه و کافی هستن، یادشون بیاد چند روز اول چه حالی داشتن وقتی که روزه شروع شد.
کسانی که حالا هر عادتی داشتن، حالا این عادت میتواند عادتهای بد باشد. مثلا خدای نکرده کسی که به یک ماده مخدر اعتیاد داشته باشد، کنار گذاشتن این عادت بد سخت است، که در روایت هست که فرمود ترک المعتاد یا ترک العاده کالمعجز، این که انسان یک عادتی رو ترک بکند چیزی شبیه معجزه لازم است. یعنی این اندازه یک عادت، یک عملی که انسان عادت میکند از روی عادت انجام میدهد، در مغز و گوشت و خون ما انقدر جا پیدا میکنند که اگر انسان بخواد این عادت رو ترک کند کالمعجز، حدیث امیرالمومنین است که فرمود یه چیزی شبیه معجزه لازم است. یعنی بسیار تلاش فوق‌العاده‌ای لازم است تا یه عادت بد از بین برود. عادت بد چیست؟ عادت بد انسان خدای نکرده عادت به وقت تلف کردن داشته باشد. عادت است انسان میشیند 1 ساعت 2 ساعت وقت تلف میکنه. دیدین دیگه کانال ها رو از یک کانال به کانال دیگر به کانال دیگر، از یک پست اینستاگرام به یکی دیگر، از یک مسیج به مسیج دیگر نگاه میکنین، چشم به هم زدن 2 ساعت رفت. بعد وقتی که ما قرآن میخوانیم 5 دقیقه 5 دقیقه حساب میکنیم. خدایا امروز ما 5 دقیقه اضافه‌تر قرآن خواندیم، این رو کم کنید صداشو لطفاً. من نمیدونم چرا دست زدین. گفتم به آقا عرفان کم کنید، کم کن صداشو، کم کن. تقصیر تو نیست. اونی که دست کار اول آمدن از من پرسیدن، گفتم باشه صدای یوتیوب ما کم هست، این فعلا درست بشه نیست، تا انشالله بعد از مسجد درست کنیم. صلوات هم بفرمایید. همون صداش کم باشه، من بلندتر جیغ میزنم تا انشالله صدا برسه. از این جهت است که ترک عادت بد از فواید ماه رمضان است. چرا که ماه رمضان میاد ما رو تمام برنامه ما رو زیر و رو میکنه، وقت خواب ما رو، وقت بیداری ما رو، وقت غذای ما رو، همه رو جابجا میکند، روز از نو روزی از نو. انگار نه انگار که 11 ماه است ما عادت کردیم به یک کارهایی، 1 ماه خداوند میاد میگه بهتر است به بعضی از چیزا عادت نکنیم و از اون کارهایی که ما عادت ممکن است بکنیم در کنار وقت خواب و بیداری ممکن است ما خدای نکرده به بعضی از گناهانی که خیلی آرام در وجود ما ریشه پیدا میکنن. گفتم وقت تلف کردن، خدا میگه در قرآن مؤمنون چه کسانی هستن؟ و هم عن اللغو معرضون. مؤمن ها از کار لغو یعنی کار بیهوده، بی ثمر، اهل کار لغو و بیهوده نیستن. معرضون، روی گردانن. بارها از ما سوال شرعی پرسیدن، پروازی، قطعه بازی، ما 100 بارم جواب از فتوای علما دادیم، بازم تکرار میکنم چرا حرام است. به فتوای علما بازی کردن با وسیله قمار حرام است، ولو نیت شما قمار نباشه. او وسیله‌ای که به فتوای آیت الله سیستانی، به فتوای بسیاری از مراجع دیگر، وسیله‌ای که وسیله قمار است، مثل همین کارت های، حالا میگن ورق، میگن کارت، میگن پاستور، میگن هر چی که گفته میشود، این وسیله قمار است. حالا میگن آقا ما که کاری نمیکنیم، از این که غیبت کنیم بهتر است. من بارها گفتم این منطق خوبی نیست. مثل اینکه بچه ما سیگار دستش باشد بگن خب الحمدلله تریاک نمیکشه، الحمدلله که کریستال نمیکشه. بد است. از اینکه ما به خاطر یک بدی بدتر رو انجام نمیدیم افتخاری نداره. یکی از دلایل حرمتش چیه؟ همین لغو بودنشه، بیهوده بودنش هست. ساعتها از عمر سر ورق بازی میرود. عجب میگم تفریحات هست. حالا یک تفریح از شما میرین راه رفتن، میدوید، ورزشی میکنید، بالای پایین یک حرکتی میکنید، اما در بعضی از کارها لغو محض است، نه خیر به بدن دارد، نه خیر به دنیا دارد، نه خیر به آخرت دارد، هیچ خیری ندارد. از این بار است که میفرماید مؤمن عادت به وقت بیهوده تلف کردن ندارد. سعی میکنه یک کاری انجام بدهد. آقا بیکار نشستیم در خانه، بریم پیاده روی، بهتر است، یک کار مفیدتری است. نشستیم کتابی بخوانیم، نشستیم
چند دقیقه رو به حرف یک نفری عزیزمون خانواده فرزند گوش بدیم. کار انسان این باشد که بیهوده تلف نشود. این عادت بعد دیگر زبان عادت میکند به هر چی که دلش خواست بگوید. هر چی که سن ما بالاتر میرود این خطر زیادتر است. چرا؟ چون سن ما که بالاتر میرود حرمت ما رو حفظ میکنن. ما رو باید فرزندان ما، اولاد ما، خردترها، کوچکترها احترام میکنن. این خطر رو به وجود میآورد که به ما انتقاد نکنن. هر چی که گفتیم بگن خب کلانتر است، بزرگتر است، نباید چیزی گفت و باید هم حرمت بزرگتر و کلانتر رو حفظ کرد. اما خطر همینجاست که انسان زبانش خدای نکرده عادت به بدی پیدا بکنه. برای همین است که فرمود ماه مبارک رمضان درهای رحمت خدا که باز است، این عادتهای بد رو با ترک عادتهای بد شروع کنیم. یعنی یک عادت بدم اگر ما در ماه رمضان کم کردیم شاهکار کردیم. یک عادت بد. حالا یک عادت بد ممکن است ما نماز صبح بلند نمی‌شدیم، الان میشیم به خاطر رمضان. یه عادت خیلی بدی بوده که انسان نماز صبحش قضا بشه. عادت بد مایی بوده است که هر چی که بود نگاه میکردیم چشم ما هیچ مهاری نداشت. الان به خاطر رمضان هم شده، یه عادت رو گذاشتیم کنار. اینا عادتهای خوب است. اما با یک جمله تمام کنم قسمت فارسی رو. حالا یک نفری در ماه رمضان به خاطر رمضان این رو خواهش میکنم مبادا این شخص رو شما با زخم زبان از این کار باز بداریم که نه تو که قبل از رمضان نمی کردی حجاب، الان چرا حجاب میکنی؟ چرا؟ چه کسی گفته است که حجاب کردن در ماه رمضان بد است؟ چه کسی گفته است که در رحمت و توبه خدا فقط در یک زمان خاص باز است؟ هر زمان باز است. چه بسا او در همین ماه رمضان تصمیم بگیرد خوب زندگی کند، از دنیا برود بهشتی شود. مایی که سالهای سال نماز خوانیم و بندگی خدا کردیم بلغزیم و با کله وارد دوزخ بشیم. هیچ ضمانتی نیست. پس کسی که کار خوب انجام میدهد خوبی او رو زخم زبان نزنیم. کسی که عادت اشتباه و خطای خودش رو ولو به خاطر ماه رمضان کنار میگذارد تشویق بکنیم. چقدر خوب است که ما خوبی ها رو امر به معروف. یعنی چی؟ معروف یعنی یک کسی کار خوبی رو حالا به خاطر رمضان داره انجام میدهد ولو به خاطر رمضان. امر به معروف یعنی که همین خوبی رو شما تشویق کن، بیشتر توسعه بده. نه اینکه یاد بدیها و منکرها رو بیار بالا که همین یک ذره خوبی هم که زمینش فراهم شده از بین برود. که مبادا باز برمیگرد به همین زبان که او حدیث رو حفظ کنیم. همه ما یه حدیث رو لازم داریم. چه فرمود در مورد زبان؟ جرمه صغیر، اندازه زبان جرم یعنی اندازه، حجمش کم است، کوچک است، خرد است. و جرمه کبیر، اما جرم و جنایتی که این زبان انجام میدهد بسیار زیاد است. آدم ها رو از راه به در میکند همین زبان. آدم ها رو هدایت میکند همین زبان. آدم ها رو به زندگی امیدوار میکند یا ناامید میکند همین زبان. یا علم میآموزد یا جهل میآموزد همین زبان. اینقدر تیغ دولب است این زبان. برای همین است که ماه رمضان انشالله ماهی باشد که در وقتی که جسم ما، بدن ما، شکم ما روزه است، سعی بکنیم که بقیه اعضای ما هم روزه باشد. حدیث امام علی علیه السلام فرمود صیام اللسان خیر من صیام البطن. روزه بودن زبان بهتر از روزه بودن شکم است. اینه که شکم روزه است، یک درجه از کلاس اول روزه ماه رمضان. کلاس اولی است که چیزی نخوریم، چیزی نیاشامیم. این کلاس اول. کلاس دومی است که این زبان گناه نکند. کلاس بالاتر چیست؟ و صیام القلب خیر من صیام اللسان. بالاتر از روزه زبانی است که قلب و روح انسان روزه باشد. قلب انسان به کینه، به نفرت، به حسادت آلوده نباشد. روزه باشد از او پلیدی ها. فرمود این حتی از او دوتای دیگر هم بالاتر است. انشالله خداوند این چنین روزه اول گفتیم کلاس اول این است که روزه‌داری صحیح داشته باشیم، شکم ما روزه باشد. بعد انشالله زبان و اعضای جواره ما روزه باشد و سوم قلب و روح ما انشالله از گناه و معصیت به دور باشد. به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد.
So today we will, I will inshallah wrap it up not that long. I will, because it's a night of weekend. We always think, okay, when the weekend comes, I'll have a few more minutes to talk, and then weekend comes and this happens, and by the time on on the member, I think it was around 10 minutes ago. So I'll do my best to not uh, keep you sitting and waiting longer than you have to. And thank you again for showing enthusiasm that you are ready to listen at least for, let's say, 10, 15 minutes. If that is acceptable to you, recite the salawat. Allah. Muhammad. Okay. So the ayah we talked about last night, uh, the last ayah was, as our brother mentioned, verse 7. And the message of the ayah last night was, this is a very fundamental law in the life of human being. And that is, if somebody is ignorant, if somebody is unaware of something, we should go to the knowledgeable. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. If you don't know something, go ask people who know. And this is Allah's telling us that this, aside from being a verse of Quran, is very logical. If you look at it from the logical point of view, if you look at it from the reason point of view, it makes sense. If I don't know something, I go ask someone who knows. It's very straightforward. And we said that when it comes to religion, that should not be an exception, because religion, there are straightforward aspects of religion that we don't follow anyone. We should have our personal journey. Individually, I have to make my own research in order to believe in God, in order to believe in the foundation. But when it comes to details, when it comes to believing in the details such as how to pray, how to fast, how to perform Hajj, how to give charity, we need an expert, because there's so many opinions out there, so many narrations out there. How can we be sure that which one is the right one, right? Inshallah, this is not somebody's car. If it is your car, please check. We don't want to disturb our neighbors. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. So we talked about this, that this Ahl al-Dhikr, who are the people of knowledge when it comes to religion. The traditions, as I discussed last night, it says that Ahlul Bayt are the true Ahlul Dhikr, the true knowledgeable, the true experts of religion. After the Prophet are Ahlul Bayt. How about after Ahlul Bayt? What should we do after them at our time? There is a letter, or in Arabic language they call it a tawqi'. Imam Mahdi Ajlallah Ta'ala Farjul Sharif, for 69 years, he was in what is known as short occultation. What it means, short occultation? It means for 69 years, he had direct representatives between him and people. Muhammad ibn Uthman, Hussein ibn Ruh, there are four, what is known as Nawab Arba'a, or four direct representatives of Imam Mahdi. And their role was that they were the source of communication between people and Imam Mahdi. They would take letters to Imam Mahdi and will bring Imam Mahdi's letters to people. This happened for 69 years. And after 69 years, what is known as Ghaybat al-Kubra, the long occultation, started, that continues till this day. During the long occultation, we do not have direct representative. There is no one that we believe that says they have a kind of a connection, or a stable or permanent connection with Imam Mahdi. And there is a reason for that, because there are a lot of people who took advantage of it. There are people who lied. There are people who tried to make a business out of saying that we have a connection with Imam Mahdi. But during the 69 years, there are letters. And these letters are recorded in multiple books. Sheikh al-Sadu, Allama Majlisi, many other scholars have a track of these letters between these Shi'as of the Imam and the response of the Imam to them. One of these people, one of these letters is the letter of Ishaq ibn Ya'qub. Is one of the companions of the Imam at that time, one of the Shi'as. So he wrote a letter and he gave it to Muhammad ibn Uthman, to the first representative of Imam Mahdi. So in that letter, he asked some questions. And from those questions was, what should we do
during this time that we don't have direct access to you. If we have questions, if we are in need of answers, what should we do? What are we supposed to do during this time of occultation? So Imam alayhi salam wrote a letter to Ishaq ibn Yaqub. And in that letter, which I said is recorded in multiple books. As from those books are the Shaykh Sadiq book, Al-Nama Majlisi's book, Shaykh Mufid, and multiple. And in the letter, he answers all the questions, including this question, that what should we do when we don't have access to you directly? And Imam alayhi salam said, وَأَمَّا فِي الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ. Well, when it comes to incident and events that are going to take place in the future, there are moments, there are situations that you need new answers depending on the situation. During that time, فَارْجِعُوا إِلَى رُوَّاتِ حَدِيثِنَا. Then you must go and seek knowledge from the narrators of our tradition. فَارْجِعُوا إِلَى رُوَّاتِ حَدِيثِنَا. فَإِنَّهُمْ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. They are the proof of Allah upon you. وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ. And I am the ultimate proof and the hujjat of Allah. So this is delegation. Allah is transferring His message to the Prophet, after the Prophet Ahlul Bayt preserving it, after the occultation of the Imam. Now Imam is saying, go to the scholars of Hadith. But again, this is not a simple person who opens a book and said, this is قال الصادق قال الباقر. Based on the context, this means somebody who knows the basically in and out of tradition. You know what tradition is reliable, which one is fabricated, is it something, how to extrapolate, how to basically drive new answers from these tradition. We call that ijtihad, extrapolation of the new Islamic laws. And that is the reason we called the scholars, one of the titles we call them is what? Marja. Marja taqlid or marja. The root of this word is this hadith of Imam Mahdi, this letter of Imam Mahdi. Because in the letter, Imam is saying, farji'u, then you must go to, then you must return to scholars of hadith. Marja is the person that you go to. Is a root coming from that word, is derived from the same word. Raja'a, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Raja'a means to return, to go back to. And marja is the person that you go back to, a scholar that you go back to when you have questions, when you need answers regarding religion. That's the title of marja coming from. And as I said, in religion, if you're an expert, you don't emulate, you don't follow any marja. You're your own scholar. You study religion, you become a mujtahid, you have that expertise yourself, go for it. It's forbidden for you to follow another scholar's opinion. You follow your own ijtihad. You follow your own extrapolation. But that doesn't occur with reading one time the translation of Quran. That doesn't happen with reading 3 or 4 books about Islam. Someone like Sayyid Sistani, go and, again, there is recently a documentary about him, but I would recommend go to his website. There's a biography of him, maybe a page, and read about his life. For someone like Sayyid Sistani to get where he is, we're not looking at 10 years, 14 years. How long a doctor has to study to become a doctor? How long? Again, let's include from the elementary school, right? From the first grade all the way to high school. How many years is the 12 years? And then you have to go to undergrad 4 years. Again, we go with the average, right? That's 16 years. You go 4 years to medical school. How much? 20. Let's say you're going to try to round number, right? So 21. And then you go 5 years of residency. That's it. So 26 years, 27 years. Says Sistani until he become a mujtahid, go read how many years? 4 decades of studying. 4 decades. It wasn't that, oh, I finished this book, Bismillah, let me start giving fatwa. It doesn't come that easy. And even with all that, you can see that when he gives an opinion, there are subjects that he said, I don't have a definite answer. The answer I have is after all the research, all the extrapolation, I give the ihtiyat. You have to take the cautious approach here, ihtiyat wajib, obligatory precaution. What it means is I don't have the final answer.
You can take my opinion, or you can go to another marja and take his opinion on the matter. If you see a word ihtiyat, which means, again, precaution, that means a mujtahid giving you a permission to go to another mujtahid in the same level of knowledge on that topic. Not on everything, on that topic. And alhamdulillah, some people, they read few books and they are coming and questioning values of Islam. In my opinion, hijab is not wajib. Oh, mashallah. It just took you 1400 years to get there. In my opinion, you should look at it that way. Your opinion is very good for you. But when you share with other people, then your responsibilities start to add up. Because if somebody listens to you, now you have a responsibility in changing their mind. So, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. Allah said, go ask the people who are knowledgeable. And that's where the Ahl al-Dhikr come when it comes to taqleed, emulation. Again, the word taqleed doesn't mean to copy someone, is not to mimic. What it means is somebody who is not knowledgeable, get the answers from the knowledgeable. That's what true meaning of taqleed is. Somebody who is jahil, unaware, is basically don't have the answers, they go to someone who knows. That's what taqleed is about. And that's why, my dear brothers and sisters, all of you, you must have a marja. You must have a scholar who is an expert of religion to find answers. There are multiple of them out there, but you have to find which one is the most knowledgeable and which one is the pious one. People say, what if a marja and a scholar, because there's a statement that says absolute power corrupts absolutely, something like that. So if a mujtahid, a marja has that position, what if they go wrong? What if they somehow, they deviate, they start doing things against their knowledge? The answer is simple. You don't follow them anymore. If it become clear and evident and a scholar of religion is disobeying Allah, it means they don't have taqwa. They don't have virtue and piety. You don't follow them anymore, even if they have the most amount of knowledge in the universe. Because it's a subject of religion, we need piety and knowledge hand in hand. With a doctor, you don't need that. A doctor could smoke himself, right, and tell you not to smoke, it's bad for you. And we have this conversation with people who literally talk to doctors who were smokers. So yeah, I smoke, but I'm telling you, you shouldn't, it's bad for you. And we don't take it that person is still an expert. He's an expert. But religion is not like that. A mujtahid tells you, I don't pray, but you should pray. It doesn't work that way. I tell you to do this, but I don't practice it myself. It doesn't work that way. They must practice it. So everyone must have someone, a marja, a go-to scholar, a go-to marja when it comes to question to get the answers from them. That's very key. And stop thinking that Shias are the only one with this issue. Because, but there are multiple marja, there are multiple opinions, and that's why it's confusing. No, let me be clear. Even in outside Shia Islam, there's Ahlul Sunnah, there's 4 different schools of thought. They don't have the same opinion on many subjects. I give you an example, moon sighting. We think the Shias are the only one with moon sighting issues. That, when it comes to the beginning of Ramadan or Eid, this mujtahid says this, the other mujtahid says that. But no, Ahlul Sunnah, right now at the beginning of Ramadan, some countries, they follow Saudi. Whatever Saudi they do. Some countries, they don't. So even among Ahlul Sunnah countries, they had different days for the beginning of Ramadan this year. And it was the same last year and the year before that. All you have to do is Google it. You'll see it. Now, for example, Oman, Jordan, these are not countries, they're Sunni countries, and they don't have the same opinion as the neighboring city or neighboring country. They have difference of opinion as well. And when you go to the school of thought, the same. I mentioned the example in Ahlul Sunnah fiqh and jurisprudence. For example, in Shia jurisprudence, if you look at all the known maraji, they will tell you dog is najis. Dog is impure. The entire body of dog is najis. So if there is a transfer of najasat, you have to purify yourself in order to pray, if it's your body, if it's your clothes. But Ahlul Sunnah, 4 different schools of thought, Hanbali, Shafi'i, Hanafi, Maliki.
They have different opinion. For example, Hanafi are the one that they say dog is najis. They're similar in opinion, they're fiqh like us. Dog is najis. Shafi and Hanbalis, they say only the saliva of dog is najis, not the entire body of the dog. They have their own reasoning. Malikis, they say dog is not even najis. Dog is tahir. So if you go and study those, you see that we're not the only one. And, I mean, among the scholars of Islam, there are differences of opinion. Even in one major stream, which is Ahlul Sunnah, they have this kind of very wide differences in opinion. And as a Shia, we should not say, oh, we're the only one with difference of opinion. No. Our difference of opinion among our scholars is not that wide. It's very, very minimal in comparison with the rest. That's why we need, inshallah, to follow this ayah of Quran. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. Ask the knowledgeable. And for that reason, the logic behind following a marja comes from the Quran and comes from the letter of Imam Mahdi Ajjallah Ta'ala Fajr Sharif to his companion Ishaq ibn Yaqub, that we must go to the people who are expert of hadith and tradition, that they are capable of extrapolation of new laws from the existing resources. May Allah grant us the tawfiq of following the teachings of our religion, to not pay attention to doubts, to not let differences be a reason of our distraction, rather focusing on the core of our faith, on the essence of our faith, which is remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, which is becoming a pious human being and ultimately getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. Please recite Surah Fatiha for all the marhumin, for all those who are ill and marid and are in need of our du'as, with the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.